Good morning. Good morning, all of you. Sorry for the late. Rani, Vetrivel, Gaudami, Krishnaveni, Anita, Gaudami, Kripa, Vanita Mani, Saraswati, Jaya Praskila, Brisi, Durga, Prabhavati ma'am, Anandi, Tilagavati, all of you, very good morning. Hope you have started the revision of computer network, right? Recall பண்ண முடியுதா concepts எல்லாமே? Good morning. Okay. So let us start. 1 minute. One second. Computer network ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான யூனிட் இன் UGC net and EC also. ஸ்கோர் பண்ணலாம் அந்த மார்க்ஸ் அப்படியே எடுத்துடலாம் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ல ட்விஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். திஸ் இஸ் அவர் 15th class revision. Okay, 15th class. Okay, so up to now we have done DSL Go, TOC, COA Digital, right? Then programming. 4 units covered and this is our 5th unit. Okay, so this is your first question. Good morning, Chidambaram Selvi. Easy question first. I have taken question from SET, GATE and UGC net. Okay, all these and ISRO also. ISRO questions also there. Yes, very good. Optical fiber. Okay, so optical fiber is that which gives low latency. Latency means delay. Delay ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் and highest bandwidth provide பண்றது optical fiber தான். This is the latest one. Okay. Yes. Now second question. I think this question from GATE 2026. Easy question. Good morning, Kaviganga. Okay. To this simple question, ARP, RARP தான் மாறி போகக்கூடாது. அதனால ஒன்று மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சேன்னா அப்புறம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஓகே, ரெண்டும் கூட சேர்க்கும் போது தான் வந்து ப்ராப்ளம். உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ARP and RARP. Sharanya K. Saraswati. Okay. 2C. Yes, Saraswati and Satyam. Yes, correct. So இந்த ARP மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருந்தான்னா இந்த ARP கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருந்தானா உங்களுக்கு மார்க் எடுத்துடலாம். பிகாஸ் கன்ஃபார்ம் ஏரியா ARP கண்டிப்பா இருக்கும் கொஸ்டின்ல. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ஆன்சர். ARP மீன்ஸ் MAC to IP to MAC. given IP address, then MAC convert பண்ணுவோம். RARP போது MAC to IP. TCP is connection oriented, which is reliable. UDP is connectionless and unreliable. Okay, so real time streaming எல்லாம் வந்து UDP தான் பெஸ்ட். அது நம்மள படிச்சிருக்கோம். வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங், ரியல் டைம் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு UDP தான். ஓகே,
நெக்ஸ்ட் ஒன் இது அதே மாதிரி தான் ஏஆர்பி ஆர்ஏஆர்பி மாதிரியே கன்ஃபார்ம் ஏரியா டிஸ்டன்ஸ் வெக்டர் ரவுட்டிங் அண்ட் லிங்க் ஸ்டேட் ரவுட்டிங் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால நம்ம டீட்டெயில் அது படிச்சிருக்கோம். இதுல நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும் இதுல என்ன ப்ராப்ளம் வருது. ஓகே, எல்லாமே நான் கொஞ்சம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணும். கன்ஃபார்ம் ஏரியா திஸ் ஒன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கேட் 2026 ஐ திங்க். I gave you a trick also for remembering that person name. You remember? Can you recall that? Distance vector routing யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க? Who developed that algorithm? பெல்மானா டிஜிஸ்ட்ராவா? அது மைண்டில் நிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்திருந்தேன், மாறி போகாம இருக்கிறதுக்கு. எஸ் பிரபாவதி மேம், திலகவதி, பிரீசி எல்லாருமே கரெக்டா சொல்றீங்க. திஸ் இஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் ரைட்? எஸ், தேர்ட் இஸ் 2. ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வெக்டர் பெல்மன்-ஃபோர்ட் அல்கோரிதம். பெல்மன்-ஃபோர்ட் தான் வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் வெக்டர் இன்வென்ட் பண்ணது. ஓகே, அண்ட் லிங்க் ஸ்டேட் தான் வந்து டிஜிஸ்ட்ரா அல்கோரிதம். ஸோ திஸ் ஓகே, அது என்ன கான்செப்ட் தெரியணும். ரவுட்டர் ஹாஸ் கம்ப்ளீட் நெட்வொர்க் டாபாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் யூசிங் டிஜிஸ்ட்ரா, தட் இஸ் லிங்க் ஸ்டேட். டிஸ்டன்ஸ் வெக்டர்ல வந்துட்டு நெய்பர்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணும் ரவுட்டிங் டேபிள். ஓகே, அண்ட் இங்க தான் அந்த ப்ராப்ளம் வருது. வாட் இஸ் தட்? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் நேம்? Count to infinity problem occur in distance vector routing, and flooding concept also connected with link state. Link state routing la dhaan varudhu flooding. That means every incoming packet is sent out on all interfaces except the one it's arrived on. Then path vector routing, that is BG interdomain routing. அந்த ஒரு சார்ட் கொடுத்திருந்தேன், அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியணும். That is interdomain and intra-domain. Okay, types of routing protocol, 2 types இருக்குல்ல. என்னென்ன இருக்கு? இன்டர் டொமைன் அண்ட் இன்ட்ரா டொமைன். இன்டர் டொமைனுக்குள்ள தான் பாத் வெக்டர் ரவுட்டிங் வருது. இன்ட்ரா டொமைனுக்குள்ள தான் நம்மள இந்த ரெண்டுமே வருது, டிஸ்டன்ஸ் வெக்டர் அண்ட் லிங்க் ஸ்டேட். இன்ட்ரா டொமைன் மாறி போகக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் எக்ஸாம்பிளும் தெரியணும். டிஸ்டன்ஸ் வெக்டர் ரவுட்டிங்ல நம்மள என்னென்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அது கேட்பாங்க. மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்பாங்க. டிஸ்டன்ஸ் வெக்டர் ரவுட்டிங்ல ஆர்ஐபி எப்பவுமே கேட்கறது ஆர்ஐபி. அதே மாதிரி லிங்க் ஸ்டேட்ல கேட்கறது ஓஎஸ்பிஎஃப். ஓஎஸ்பிஎஃப் எப்பவுமே கேட்பாங்க. ஓஎஸ்பிஎஃப் இருக்கு, ஐஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கு? ஐஎஸ். ஓகே, இதெல்லாமே கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணணும். பாத் வெக்டர் ரவுட்டிங்ல தான் பிஜிபி. ஓகே, பிஜிபி ப்ரோட்டோகால். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எல்லா கான்செப்டும் ரீகால் பண்ணணும், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஜோய் விஜய், கொஸ்டின் நம்பரும் கூட கொடுங்க, அப்பதான் எனக்கு நீங்க எந்த ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு தெரியும். கொஸ்டின் நம்பர் வித் ஆப்ஷன். What is the name of the protocol in which the sender sends one frame and then waits for an acknowledgement before proceeding? Yes, this is very easy, right? Stop and wait. Recently asked in one set question, I think AP 2026 question, I think. I'm not sure in which question paper. Okay, stop and wait protocol. Next one, Hamming distance. Find out the Hamming distance. இதெல்லாமே expected questions தான். Okay. ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. டிசம்பர் 2024 கொஸ்டின்ல இருக்கு, ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், வெரி குட். சரஸ்வதி, கிருபா, ரிஷா, கௌதமி, பிரீசி எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. தேர்டு 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, அப்போ நம்மளது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்?
How will we find out the answer? We can compare the bit position. அல்ல position by position നമ്മൾ compare பண்ணுவோம். எங்க வந்து differ ஆகுது. அதாவது நம்ம XOR பண்ணி பார்ப்போம். 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. எங்க differ ஆகுதுங்கிறது அதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட difference. So இங்க 1, 1, 0. இங்கேயும் 0. இங்க 1 வருது. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Okay, so 3 1 வந்துருச்சுல. That means 3 difference is 3. XOR பண்ணிட்டு எங்க 1 வருதோ அதுதான் hamming distance. Next question. DNSSEC. DNSSEC. What is DNSSEC? இதெல்லாம் இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணணும் எந்த கிரிப்டோகிராஃபி யூஸ் பண்றோம். ஓகே, எஸ் XOR DNSSEC. Sixth one. ஷரண்யா மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கீங்க. anyone else? ஓகே, இது மேபி உங்களுக்கு தெரியாது பிகாஸ் domain name system, yes, domain name system extension, security extension, that is DNSSEC. Answer? Yes, answer is A. That is public key cryptography, public private private key. So how to identify this? இது மட்டும் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணா போதும். DNSSEC வந்து எது பேஸ் பண்ணிருக்குன்னா அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி. சிமெட்ரிக் அண்ட் அசிமெட்ரிக் இருக்குல்ல, அது அசிமெட்ரிக் கீ தான் வந்துட்டு அசிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபி தான் யூஸ் பண்ணுது DNSSEC. ஓகே, அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மேபி அந்த அசிமெட்ரிக் கீல நம்மள படிச்ச போது இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்மள பார்க்கலாம். ஓகே, ஃப்ரம் கொஸ்டின் ஆல்சோ யூ நீட் டு லேர்ன் நியூ கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, அப்போ ஆனா இது தெரிஞ்சனா ரிமைனிங் உங்களுக்கு தெரியும். கரெக்டா? அதாவது நம்ம கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், அசிமெட்ரிக் கீ அப்படின்னா அசிமெட்ரிக் மீன்ஸ் பப்ளிக் கீ. asymmetric key means public key cryptography. Public key அப்படின்னா கண்டிப்பா ரெண்டு கீயும் இருக்கும். Both will be there. Public and private will be there. And for the signing purpose, signing means நம்ம digital signature என்ன படிச்சோம்? Digital signature sign பண்றதுக்கு சென்டரோட private key யூஸ் பண்ணுவோம். Right? Then அது decrypt பண்ணதுக்கு சென்டரோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணுவோம். அங்க மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ல கொஞ்சம் கான்செப்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகே, இங்க பிரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் சைனிங். அண்ட் சைனிங்கும் வந்துட்டு டிக்ரீட் பண்றதுக்கு, சைன் டிக்ரீட் பண்றதுக்கு நம்ம பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மாத்தி எல்லாம் கேட்பாங்க டிஃப்ரெண்ட். அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சேன்னா உங்களுக்கு எப்படி கேட்டாலும் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ DNSSEC follows asymmetric key, that is public key cryptography. Next question. How many parity bits are required to construct Hamming code for 32 data bits? அதுக்கான ஒரு equation இருக்கு. அந்த equation அப்ளை பண்ணோம்னா கண்டுபிடிக்கலாம். Kavi Ganga and Saraswati, how do you got 6? Okay, Sharanya மட்டும் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. Answer is 6. Aruna Devi also. Okay, answer is 6. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நம்மள என்ன equation யூஸ் பண்ணணும்? ஞாபகம் இருக்கா? Anybody remember that equation, that formula? What is the formula for the finding that? 2 raised to r greater than equal to m plus r plus 1. M means this message.
what is the message 32 right ஆறுங்கிறதா வந்து parity bits அப்ப நம்ம எத்தனை parity bit வேணும்ங்கறத கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப நம்ம இந்த values வந்து இதுல அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே m is 32 ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு r suppose 5 எடுத்தேன்னா என்ன இருக்கும் எனக்கு வேல்யூ 32 plus 5 plus 1 that is 37 plus 1 that is 38 okay 2 raised to r na 2 raised to 5 that is 32 32 should be greater than or equal to 30 this value but it is wrong right this is 32 less than equal to so this 5 cannot be கண்டிப்பா அப்ப 6 தான் இருக்கும் 6 போது இங்க 64 வருமே right 6 போது 2 raised to 6 that is 64 so 64 definitely greater than equal to 32 plus 6 plus 1 that is 39 right that's why the answer is the எழுதுனது வரல sorry I'm sorry 2 raised to r greater than equal to m plus r plus 1 okay and m is 32 and this r நம்மளு இங்க 5 கொடுத்து பார்த்தேன்னா we are getting 38 only which is less than equal to so next when we take 6 we will get 64 when we get 64 okay that means 64 greater than equal to then inga 6 varuma that is 39 okay so the answer is 6 so in the equation correct use பண்ணா போதும் and for Hamming code question வந்து numerical கேட்கும்போது நம்மள most probably அவங்க வந்து 4 bits அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க அப்ப அது உங்களுக்கு கரெக்ட்டா அது ஞாபகத்தில் வைக்கணும் அதாவது 7 bits போது 3 parity bits இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா 7 bit message is 7 means parity will be 3 message is more than 7 போது அதாவது மெசேஜ் 11 இருக்கும்போது parity bit is 4 in that way you need to கொஞ்சம் பை ஹார்ட் பண்ணி வைக்கணும் அந்த டைமில் போய் இந்த equation எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுக்காக தான் ஓகே இப்போ 4 கொடுத்து பார்க்கலாம் 2 raised to 4 greater than equal to m plus r plus 1 that is m is இப்போ 11 bits suppose the message is 11 bits means 11 plus 4 plus 1 that is 15 plus 1 16 கிடைச்சிருக்கா okay so 4 bits means 11 bit message இருக்கு அப்படின்னா 4 bit parity bit is correct okay which is greater than equal to right 16 15 plus 1 16 so 4 bit is enough for the 11 bit of message இது மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் okay next one yes கொஞ்சம் writing issues வந்தது the acknowledgement number field in TCP segment header specifies yes very good ஷரண்யா ஷாஜிதா கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் பைட் டிசிபியில் எப்பவுமே அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் கொடுக்கும்போது நம்மள நெக்ஸ்ட் பைட் அடுத்த பைட் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அதுதான் வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ் நம்பரா கொடுப்போம் அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் கண்டெய்ன்ஸ் அ சீக்வன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் பைட் ஆஃப் த ரிசீவர் எக்ஸ்பெக்ட் டு ரிசீவ் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மள ஒரு 100 இப்போ லாஸ்டா எனக்கு நான் வந்து 1 to 100 பைட்ஸ் வந்து லாஸ்டா நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்ப நெக்ஸ்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் நம்ம என்ன கொடுப்போம் 101 that means till 100 I got okay till 100 I got next I am expecting this byte this data I am expecting okay அதுதான் இதோட மீனிங் so we are using in the TCP using cumulative acknowledgement use பண்றோம் okay so next byte expected the sequence number 8th la difference between option A and C
Last byte correctly received, number of bytes expected next. A and C. Number of bytes expected. This is next byte expected. That means 101. இப்போ நான் சொன்னேன்ல 0 to 100 அப்படின்னா எனக்கு receive ஆயிடுச்சுன்னா next byte. That is 101. Number of bytes expected next means எனக்கு இனி எவ்வளோ bytes என்ன expect பண்றேங்கிறது total number. அதுதான் number of bytes னா. Total எனக்கு 100 bytes வேணும். இல்லைன்னா 200 bytes இனி வேணும். அதெல்லாம் அது சொல்ல மாட்டோம். Okay. Got it, Joy? அந்த ரெண்டு டேர்மும் தமிழ் வித்தியாசம் இருக்கு. Joy, this is question number. Byte, yes, byte number. Address alla, byte number. Not byte address, byte number. Question number 9. For this also, there is a formula. Most of you might know that. We will use that in complete graph also. Brahma Vidya Sharanya. Yes, very good. Both the statements are correct. So we can just apply this for a Anita Kumarvel, Saraswati, Shajita, Gautami. Saraswati check பண்ணிக்கோங்க. Prabhavati ma'am, correct. Okay. So n into n minus 1 by 2. That's all. Mesh network ஓட fully connected mesh network. It's like complete tree. Complete tree இருக்குல்ல. Sorry, complete graph இருக்குல்ல. அதே மாதிரி. Number of links required is n into n minus 1 by 2. Every node is connected to every other node. So the number of links கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு n into n minus 1 by 2. Okay. So இது apply பண்ணும்போது for the 10 nodes we will get 45. When you put 4 here, 4 into 4 minus 1 by 2, you will get 6 only. This both are correct. Just apply this formula. Yes, yes. Next one. Yes. Which of the following is an invalid IPv4 address? Which one is invalid? Little bit slow நினைக்கிறேன் net. One second. Little bit slow இருக்கு. Let me see. Okay. Answers is coming. Yes. You are right. 10B. துர்கா நீங்க நெட் ஸ்லோ நினைக்கிறேன் துர்கா 9th ஆன்சர் இல்ல நம்ம 10th டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, so here which of the following is an invalid IPv4 address? That is this one. Why? Because it should be between 0 to 255. Okay, each octet must be in the range 0 to 255, but here you can see 287. Next question. It's question asking UGC net 2019. நான் எதுக்கு இதை எடுத்தேன்னா இதே கொஸ்டின் வந்து ரீசன்ட்லி கம்மிங் இன் த செட் எக்ஸாம் ஆல்சோ இதே சேம் கொஸ்டின் இல்ல யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஓகே சேம் கான்செப்ட் பட் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் வச்சுட்டு கேட்குறாங்க ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் அது மட்டும் இல்லாத 2019 கேட்டது யூஜிசி நெட் மேபி தே கேன் அகெயின் ஆஸ்க் I think we didn't discuss this question in live section. That's why I took this. For this also there is a formula, simple formula.
11th one. 11th one, yes. Krishna Beni and Gautami is wrong. Prabhavati ma'am correct. Prabhavati ma'am, Sharanya correct. Okay. So the answer is 25 only. Brahma Vidya, it's wrong. It's not 53. It is 25 only. And what is the equation? This is the formula. Total number of entries in hierarchical table of each router equal to number of clusters minus 1 plus number of regions minus 1 plus routers in each region கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே, அது இந்த கான்செப்ட் என்ன, வாட் இஸ் இது வந்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க, கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, subnet with 720 routers if a 3 level hierarchy is chosen അല്ലേ. அப்ப எப்போ നമ്മൾ இந்த hierarchy லெவலுக்கு போறோம், இப்போ ஒவ்வொரு உங்களுக்கு தெரியும் லிங்க் ஸ்டேட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வெக்டர் ரவுட்டிங்ல வந்துட்டு ஒவ்வொரு ரவுட்டர்ஸும் வந்துட்டு அதர் ரவுட்டர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் சேவ் பண்ணி வைக்குது. இப்போ நெட்வொர்க் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும், ரவுட்டர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்பர் ஆஃப் ரவுட்டர்ஸ் ஆல்சோ வில் கெட் இன்க்ரீஸ். ஓகே, அப்போ வந்து அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், பிகாஸ் நெட்வொர்க் டிராஃபிக் அதிகமாகும். ஸோ நம்ம ஹைரார்கிக்கல் ரவுட்டிங் போறோம். அதுல வந்து 3 லெவல் ஹைரார்கிக்கல் ரவுட்டிங் அப்படிங்கும் போது அந்த நெட்வொர்க் வந்து நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸா வந்து நம்ம டிவைட் பண்றோம். நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ். ஓகே, அந்த ஒவ்வொரு கிளஸ்டர்ஸ்ல நிறைய ரீஜியன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொரு ரீஜியன்ஸிலும் வந்துட்டு நிறைய நம்பர் ஆஃப் ரவுட்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெட்வொர்க் கிளாசிஃபைட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் ரவுட் கிளஸ்டர்ஸ், தென் கிளஸ்டர்ஸ்ல நம்பர் ஆஃப் ரீஜியன்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு ரீஜியனிலும் நம்பர் ஆஃப் ரவுட்டர்ஸ் இருக்கும். அப்ப நம்ம ரவுட்டர்ஸ் வந்து ஒரு டைம் நம்மள எடுக்கிறோம். ஓகே, எவ்வளோ ரவுட்டர்ஸ் இருக்கீங்க, 10 routers. Okay, take that 10, then remaining நம்மளும் வந்து just 1 minus பண்றோம், because அந்த particular என்ன சொல்றது ரவுட்டர் வந்து அவங்களோட ரீஜன் கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம் இல்ல, அதர் ரீஜன்ஸ் இந்த சேம் கிளஸ்டர் தான் கவுண்ட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் 9 minus 1. அதே மாதிரி வேற என்ன அதர் கிளஸ்டர்ஸ் என்ன இருக்கு, டோட்டல் 9. ஸோ 8, 9 minus, சாரி 8, டோட்டல் எத்தனை இருக்கு, 8 இருக்குல்ல. ஸோ 8 minus 1 அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ தே ஆர் நாட் டேக்கிங் தேர் ரீஜியன் இட் செல்ஃப், அதனால தான் 1 மைனஸ் பண்றது. பட் ரவுட்டர்ஸ் நம்மள ஃபுல்லா எடுக்கிறோம். டோட்டல் ரவுட்டர்ஸ் இஸ் 10, தென் ரிமைனிங் வந்து 1 மைனஸ் பண்ணனா we will get 25. ஸோ இந்த இக்குவேஷன் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வைக்கணும். சிம்பிள், நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் minus 1 plus number of regions minus 1 plus routers in each region. அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் தான். நெக்ஸ்ட், டோக்கன் பாசிங் இஸ் யூஸ்ட் இன் which topology? ஏன் வந்து நம்மள கிளஸ்டர்ஸ் மைனஸ் பண்றோம், பிகாஸ் ஆன் கிளஸ்டர் எடுக்க மாட்டோம். there are 8 clusters இருக்குன்னா ஒன்னு வந்து on cluster தான். so 8 minus 1, that is 7. லிட்டில் பிட் நெட்வொர்க் ஸ்லோவா இருக்கு, இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெய்னிங் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, டோக்கன் பாசிங், எஸ், token passing is a ring. Token passing is the access control method used in ring topology, where a token circulates around the ring and only the node holding the token can transmit the data. Next one. Which remote login protocol send data in plain text without encryption? Thirteenth one.
What is the answer? Yes. Brahmavidya first சொல்லிருக்கீங்க. Answer telnet. Okay, so telnet தான் correct answer. Telnetல வந்துட்டு encryption எல்லாம் இல்ல. Plain text which remote login protocol. For the remote logging purpose only telnet use பண்றோம். Right? Transmit data including username and password in plain text வந்து send பண்ணது. இங்க encryption இல்லாதது telnet. Okay? And telnetோட port number which port? Telnet எந்த portல use பண்றோம் telnet? That is 23. Okay, 23. இது அப்புறம் HTTPS கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க 443. HTTPS 443, telnet 23. Next one. Numerical. 13th, yes. B. Fourteenth one. Got the answer? Brahmavidya got the answer. I think. Okay. நீங்க அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்க. நான் ஆன்சர் சொல்லலாம். நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. I will also do here. Okay. 'ஓகே. லிசன் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் சரஸ்வதி மட்டும் தான் கரெக்ட்டா சொல்லியிருக்கீங்க. சரஸ்வதி காட் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் A is the answer. Okay. So how to do this? Just take the number as it is, this bits. Okay. Then here x4 plus x plus 1. We need to convert to this polynomial. We need to convert it to bit form. That is 10011. அல்லே தெரியல எப்படி பண்ணணுங்கிறதெல்லாம். ஓகே. நவ் கரஸ்பாண்டிங் இங்க வந்துட்டு இங்க திஸ் இஸ் டிகிரி இஸ் 4 ரைட்? அப்போ நம்ம இங்க 3 zeros போடணும். சாரி 3 zeros அல்ல டிகிரி 4 so 4 zeros. ஓகே 4 zeros. ஓகே இது எப்படி ஞாபகத்து வைக்கலாம்னா ஐதர் யூ கேன் டேக் திஸ் இந்த டிகிரி பார்த்துட்டு அந்த அப்படியே 40 போடலாம். இல்லைன்னா இங்க 5 நம்பரும் வந்திருக்கும் இல்ல ஒன்னு மைனஸ் பண்ணி அதாவது 5 இருக்குன்னா இங்க 4 போடணும். அது மாதிரி ஞாபகத்தில் வைக்கலாம். ஓகே டிகிரி எவ்வளோ டிகிரி இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் இது மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. போலினோமியல் கொடுக்காம டைரக்ட்லி 10011 கொடுப்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் இதுல 5 பிட் இருக்குல்ல அப்ப 4 ஜீரோஸ் போடணும். அது மாதிரி யோசிச்சா போதும். ஓகே நவ் வி வில் டூ த எக்ஸோர் ஆப்ரேஷன். ஓகே 10011 எக்ஸோர் பண்ணும்போது வி ஆர் கெட்டிங் 1001. இனி நம்ம என்ன பண்ணீங்க 5 பிட் இருக்கு. ஸோ ஒரு நம்பர் இங்க இருந்து எடுக்கிறோம். This one we are taking from here. Okay, now we will do XOR again 10011. Okay, அப்போ நமக்கு ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஒண்ணுமே கிடைக்கல. ஃபுல் ஜீரோ. அப்போ நமக்கு எகெயின் அப்போ இன்னும் இங்க ஃபுல்லா ஜீரோ இல்ல. அப்போ நம்மள அதை எழுத தேவையில்லை. இனி வந்து 5 பிட் எடுக்கணும். 10110. இங்க இருந்து 5 பிட் எடுக்கிறேன். ஓகே, so 1011.
110. ஓகே, இது வந்து ஃபுல்லா 0 ஆயிடுச்சு. நான் இதை பத்தி எழுதல. ஓகே, டோன்ட் திங்க் தட் இதோட ஆன்சர் இதுன்னு நினைக்காதீங்க. இது ஃபுல்லா உங்களுக்கு 0 கிடைச்சிருச்சு. நான் இது எழுதியிருக்கேன். 10110 அப்படியே எழுதியாச்சு. இனி அதுல வந்துட்டு 10011. இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 101. ஓகே, 101 கிடைச்சிருச்சா? இனி இங்கிருந்து எத்தனை வேணும்? we already taken up to this, no? இனி நமக்கிட்ட இங்கிருந்து 2 0 எடுக்கிறோம். Right? Correct? We will take 20 from here because we need 5 bits total. So 10011. இப்போ நமக்கு இங்கிருந்து என்ன கிடைக்கும்? 111. 111 கிடைச்சிருச்சா? Yes. இனி ரிமைனிங் ஒரே ஒரு 0 தான் இருக்கு. அது அப்படியே எழுதுறோம். That's all. We the நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. 4 total 4 தான் வேணும் நமக்கு. Finally we got that. Okay. So this is the bit that we are going to send with this number. இது இப்படிதான் நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் ஆப்ஷன்ல வந்துட்டு நம்ம கொஸ்டின் இப்படி கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த டிரான்ஸ்மிஷன் பிட்? அதாவது நம்மள இது என்ன சொல்றது, செக் சம் கூட ஆட் பண்ணிட்டு நம்மள என்ன பிட் சென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இதுதான் ஹோல். இந்த 40க்கு பதிலா திஸ் நம்பர் பிட். சம்டைம்ஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னா வாட் இஸ் த ரிமைண்டர் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப நம்ம இது மட்டும் தான் இருக்கும். இங்க ரிமைண்டருக்கு பதிலா செக் சம்னு கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். கிளியரா இருக்கா? ராங் ஆனவங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா இருக்கா? எஸ், திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா கிளியர்னு சொல்லுங்க. கொஞ்சம் டிலேயா இருக்கு மெசேஜ் வரதுக்கு. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்டெப்ல இது ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லா 0 ஆயிடுச்சு. அதனால தான் நான் இங்க எழுதல, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இங்க இருந்து டைரக்டா எழுதிருக்கிறதா இது இந்த ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் ஒன். Too slow today. I don't know what happened. எஸ், பிரம்மா வித்யா. பிரம்ம வித்யா கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. வைஃபை அப்படிங்கும்போது ஓகே ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. எனக்கு என்னோட அட்லீஸ்ட் என்னோட போன்ல ரொம்ப டிலேயா வந்து வந்து டிஸ்ப்ளே ஆயிட்டு இருக்குது. அதனால எனக்கு கரெக்டா தெரிய மாட்டேங்குது என்னங்கிறது. உங்களுக்கு எப்படி தெரியல? 15 இஸ் டி. எஸ், திஸ் இஸ் கரெக்ட். எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. 802.11. இப்போ பாக்கி எல்லாம் கூட தெரியணும். இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்க இதுல கேட்பாங்க, மேட்ச் த ஃபாலோவிங் கேட்பாங்க. 802.3, 802.5, 15 இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? 2.3, 2.5, 15. Yes? 3 is Ethernet. 5 is token ring. 15 is wireless PAN, WPAN. Okay. Then that is Bluetooth. 15 is Bluetooth. தெரியணும் இது. This is very very important. And 802.4 கேட்டனா என்ன? 3 வந்து Ethernet, 5 is token ring, 4 அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தெரியணும். நம்மளு கரெக்டா அது மட்டும் இல்ல, நம்மள எக்ஸ்ட்ரா பார்க்கணும். எஸ், 15 ப்ளூடூத். ஓகே, வாட் அபவுட் 4? 802.4 கேட்டனா என்ன? 4 இஸ் டோக்கன் பஸ். ஓகே, 4 இஸ் டோக்கன் பஸ். அண்ட் 16 கேட்டிருக்காங்க. ஒரு டைம் 16 கேட்டிருக்காங்க. 16 அப்படின்னா 16 இஸ் வைமேக்ஸ். 16 இஸ் வைமேக்ஸ். ஸோ 4 வந்து டோக்கன் பஸ். ஓகே, இதெல்லாம் தெரியணும். எஸ், குட். நெக்ஸ்ட் ஒன். ப்ராக்ஸி ஃபயர்வால். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இப்ப நம்ம பார்த்த கொஸ்டின். எஸ், 4 பஸ். வெரி குட். அதாவது நோட்ஸ்ல நான் கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்.
16th, Durga proxy firewall. നമ്മളത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് பண்ணியிருக்கோம். எல்லாரும் ஏன் நெட்வொர்க் லேயர் சொல்றீங்க? அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராக்ஸி ஃபயர்வால். only ஜாய் விஜய் கரெக்டா சொல்றீங்க. வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? சத்யம் சி, வனிதாமணி கரெக்டா சொல்றீங்க. why others are saying network layer? ப்ராக்ஸி ஃபயர்வால் அப்ளிகேஷன் லேயர் கவிகங்கா கரெக்டா சொல்றீங்க. கவிகங்கா அண்ட் ஜாய் பிரபாவதி மேம் கரெக்டா சொல்றீங்க. ஷாஜிதா ஓகே குட். Application layer, very, very important. Proxy firewall acts as an intermediary between clients and servers and inspects application level traffic. Yes, Kripa. So it's operate primarily at the application layer. This is important. Next one, cloud computing base பண்ணி கேட்டிருக்கிறது. Cloud storage can be more vulnerable to online attacks because yes, துர்கா கரெக்டா சொல்றீங்க. சி ரிலைஸ் ஆன் பப்ளிக் நெட்ஒர்க்ஸ். கெஸ் பண்ணலாம்ல, பப்ளிக் நெட்ஒர்க்ஸ் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் போதே வந்துட்டு anyone can access, right? Can be more vulnerable to online because it relies on public networks. Cloud computing concepts எல்லாம் அந்த PDF எல்லாம் go through பண்ணோம். 18th one. We have 30 questions. Yes, 17th எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. Now 18th. Sorry. Which of the following statements are correct about domain names? Okay, the domain names. பிரம்மவித்யா அண்ட் ஆனந்தி சிதம்பர செல்வி எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. 1 and 3 கிடையாது. 1 and 2 domain names are not case sensitive. This is wrong. This is not true. Okay, domain names are used instead of IP address to make web navigation. Yes, for that only നമ്മൾ DNS யூஸ் பண்றது அதனால தான். IP address நமக்கு ஹியூமன்ஸ்னு ரிமெம்பர் பண்ணி வைக்க முடியாது. So that only we are converting this to domain name, right? And domain name must always end with last top level domain இருக்கும். Top level domain means .com, then .org. இதெல்லாம் தான் top level domain அப்படின்னா. ஓகே, இந்த டைம் ஒரு செட்டில் நினைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் டாப் லெவல் டொமைன் சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்குள்ள .com சம்திங் ஏதோ இருந்தது. ஓகே, ஸோ தெரியணும் டாப் லெவல் டொமைன்னா இந்த .com .org இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு டாப் லெவல் டொமைன். ஓகே, இட் மஸ்ட் எண்ட் வித் தட் and it is not case sensitive. That's why option 1 and 2. Next one. Which one of the following statements are correct about HTTP and HTTPS? Nineteenth. Easy questions. Nineteenth.
19th answer Durga, Saraswati, Prabhavati ma'am. எல்லாருமே wrong answer. Correct answer சொல்லியிருக்கிறது கவிகங்கா and Brahma Vidya. Gaudami Chidambaram Selvi எல்லாம் correct. Correct answer is option A. Option A. HTTP does not encrypt data. This is true statement. HTTP வந்து secure கிடையாது. இது data வந்து encrypt பண்ணல. HTTPS, that means hypertext transfer protocol secure. அதுதான் HTTPS. நம்மள வந்து ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டான டேட்டா சென்ட் பண்றோம், நம்ம கிரெடிட் கார்டு எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னா we should make sure that that URL shows HTTPS. HTTP மட்டும் இருந்தானே பத்தாது, HTTPSனா தான் secure. ஓகே, அங்க மட்டும் தான் encryption இருக்கு. For the encryption they are using SSL and TLS. SSL or TLS. Okay, these two statements are correct. ஆனா இது வந்து HTTPS வந்து HTTP வந்து ஸ்லோ அப்படி, ஐ மீன் திஸ் இஸ் ஃபாஸ்டர் தான் HTTPன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, என்கிரிப்ஷன் இருக்கிறதுனால this is slow அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. both are same only. Okay, it is not correct. This is not correct statement. Now question number 20. By default, FTP server will listen for client connection on port. What is the answer? Prabhavati ma'am, போர்ட் நம்பர் கரெக்டா தெரியணும். FTPக்கு ரெண்டு போர்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கு, 20 and 21, because here two connections are there. 20 for data, sending data, and 21 for control. Okay, ரெண்டு கனெக்ஷன் இங்க இருக்கு. FTP, அதனால நம்ம FTP என்ன சொல்றோம், அவுட் ஆஃப் பேண்ட் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவுட் ஆஃப் பேண்ட் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்லைடில் இருக்கு. அவுட் ஆஃப் பேண்ட் இது FTP தான். FTPல தான் ரெண்டு கனெக்ஷன் இருக்கு. இப்போ HTTP எல்லாம் எடுத்தேன்னா HTTPல எல்லாம் வந்துட்டு ரெண்டுமே டேட்டா அண்ட் கண்ட்ரோல் யூசிங் சேம் 80 தான் ஃபார் த டேட்டா அண்ட் கண்ட்ரோல். பட் FTPல வந்துட்டு for the data 20 and control 21. That's why it's out of band. பாக்கி எல்லாம் in band protocol சொல்லுவோம். This is out of band. ஓகே, இதுல FTPல ரெண்டு கனெக்ஷன் இருக்கு. இதுல டிஃபால்ட்டா இருக்கிறது என்ன இருக்கும்னா 21 இருக்கும். தட் இஸ் கண்ட்ரோல் தான் பை டிஃபால்ட்டா இருக்கும். ஓகே, ரிமைனிங் ஆல்சோ 23 நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம்ல, telnet சொன்னோம் 23, and 25 is SMTP, simple mail transfer protocol யூஸ் பண்றோம் 25. this is important, 25 and 23. அடுத்தது yes Kripa, correct. the bit conversion வந்து உங்களுக்கு by heart ஆயிரணும். 224 அப்படின்னா கரெக்ட் செக் பண்ணாம ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு சொல்ல முடியணும். 224, 240, 252. 21. Anita Kumarvel, yes, correct. In a class B subnet, we know the IP address of one host and the mask is given below. IP address mask கொடுத்திருக்காங்க. So first address கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்? How to do the? What is the trick?
Not trick. What is the way? Hmm? How to find the network address? It's working on mobile data. Okay. After some time, I will connect back to Wi-Fi. Okay. So network address எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Perform bitwise AND operation. Okay. Between IP address and the subnet mask. So IP address 125, 134, 112. இங்க mask இது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? நமக்கு இது change ஆகிற part மட்டும் எடுத்தா போதும். This anyhow we will get the same value only 255 255 போது we will get when we'll do the bitwise and we will get same only 125 134 only அப்ப நமக்கு இது மட்டும் பார்த்தா போதும். This one also we need not because 66 உம் 0 உம் வந்து bitwise and பண்ணும்போது what we will get 0 only, right? அப்பவே நமக்கு இந்த option eliminate பண்ணிடலாம். Okay, now we have to do the bitwise and between 224 and 1112 only. What is 224 means? That is triple one தான் 224. அதெல்லாம் தெரியணும். ஒரு 1 கூட போட்டோன்னா என்ன ஆகும்? 240 ஆகும். இது பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டியது. பை ஹார்ட் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தெரிய வேண்டியது. ஓகே. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 அല്ലേ? ஓகே. நான் 112 அப்படின்னும் போது என்ன வரும்? 112 அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்னென்ன வரணும்? 128 வேண்டாம், அங்க 0. 64 வேணும். ஓகே. 64 வேணும். 32 வேணும். ஓகே. 64 plus 32. Then நமக்கு ஒரு 4 ஒரு 2 கூட சேர்ந்தனாதான் we will get 66. So 4 2 0 இதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணாதான் நமக்கு 66 வரும். இனி bitwise AND பண்ணும்போது 1 1 0 0 இங்க 0 and here also 0 here 1. What is this answer? This is 120. No, I made some mistake. No, bitwise AND means what? Bitwise AND means wherever 1 there only we will get 1, right? So I'm putting the answer here. Okay, இது வந்து நான் மறுபடியும் delete பண்ணேன்னா கம்ப்ளீட்டா போயிடும். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். நான் இங்க போடுறேன் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ரெண்டு எல்லாமே 1 இருந்தா மட்டும்தான் 1 1. இனி வேற எங்கேயாவது இருக்கா? இல்ல. 0 0 0 0 0. கரெக்டா? இப்ப கரெக்டா ஆச்சா? எஸ், ரைட். அப்போ இது 64 32. This part is 64 and this one is 32. 64 plus 32 we will get 96. Okay, that's why the answer is option A. Little bit slow again, I know. I will change it to Wi-Fi again. Raining நால அடிக்கடி பவர் ப்ராப்ளம். தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் மான்சூன் ஸ்டார்டட். அங்கே இப்ப மான்சூன் இல்லல்ல, அங்க அக்டோபர் டைம்ல தான் இருக்கும்ல. வெரி ஹாட்டா? அப்பா இங்க அப்படியே கிளைமேட் மாறிடுச்சு. இப்போ இங்க ஒரு 2 வீக்ஸா வந்து ரெய்னிங் ஸ்டார்டட், பட் மன்சூன் இப்போ நேத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடு. டுவெண்ட்டி ஆன்சர் ஸ்கோச்சிங் சன். அப்படியா? இங்க நேர ஆப்போசிட். ஓகே, ஸோ சைபர் ஸ்குவாட்டிங்னா என்ன கான்செப்ட் அப்படின் போது நீங்க எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. தெரியாதவங்களுக்காக சொல்றேன். சைபர் ஸ்குவாட்டிங்னா இப்போ நம்மள ஒரு நல்ல வெல் கோயிங் பிராண்ட். ஓகே, அதே பிராண்ட் நேம் வந்து அப்படியே அதுல ஒரு லெட்டர் ஏதாவது மாத்திட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நமக்கு பாக்குறவங்க வந்து திடீர்னு வந்து செக் வந்து சேமா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு they will do the transaction. Okay, that is called cyber squatting. இப்போ ஒரு சேம் இப்போ ஒரு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் சேம் நேம் ஆல்மோஸ்ட் சேம் நேமில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த பாப்புலாரிட்டி வந்து அப்படியே இவங்களுக்கும் கிடைக்கிறதுக்காக. சேம் வே சைபர்ல நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம பண்றோம். பிராக்டிஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டரிங் ஆர் யூசிங் த இன்டர்நெட் டொமைன் நேம் வித் இன்டென்ட் டு ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த குட்வில் ஆஃப் எ ட்ரேட்மார்க். அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நல்ல இது இருக்கு, குட்வில் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து அப்படியே இவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக. தட் இஸ் சைபர் ஸ்குவாட்டிங்.
selling a domain name that is identically or confusingly similar to well-known trademark. ஓகே, அந்த கான்செப்ட் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க. நமக்கு நிறைய டைம் பத்தி நம்மள ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஒரு லெட்டர் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் வெப்சைட். இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாம அது நம்மள எடுத்துருவோம். ஈவன் நம்ம பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது கூட பார்க்கணும். இப்போ HDFC இல்லைன்னா SBI எல்லாம் பண்றோம்னா அது கரெக்டா ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதர்வைஸ் இந்த சைபர் ஸ்குவாட்டிங் வில் ஹேப்பன். ஓகே, இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து பேப்பர் 1ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, சைபர் ஸ்குவாட்டிங் எல்லாருமே கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. முஸ்தக்யூ மாஸ்மா முஸ்தபா, நியூ ஸ்டூடெண்ட், நியூ சப்ஸ்கிரைபர். I didn't see you before. முஸ்தக்யூ பிரம்ம வித்யா எல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு தெரியும். நீங்க PGTRB இருந்தீங்க. 23. எஸ், நம்மள இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். லைவ்ல ஒரு டைம் லைவ் கொஸ்டின் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இந்த கான்செப்ட். நாட் இன் கிளாஸ். ஓகே, இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. தட் இஸ் சாக்கெட், பைண்ட், லிசன், அக்செப்ட். இது தெரியணும். ஓகே, சாக்கெட்னா நம்மள ஆദ്യം சர்வர், இதெல்லாம் சர்வர் சைட்ல தான் இதெல்லாம் நடக்குது. சாக்கெட், பைண்ட், லிசன் இதெல்லாமே சர்வர் சைடு. ஓகே, சர்வர் சைட்ல அதோட இது வச்சிருக்கேனா? எஸ், திஸ் இஸ் த correct. Okay, correct communication. So server and client, the socket, bind, listen, accept. இவ்வளோ வந்துட்டு சர்வர் சைட்ல இருந்து. இந்த ரீட் அண்ட் ரைட்டுங்கிறது சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா சென்ட் அண்ட் ரிசீவ்னு இருக்கும். ஓகே, ரீடுக்கு பதிலாக நமக்கு சென்ட் அப்படின்னு இருக்கலாம் மேபி கொஸ்டின்ல. ஓகே, சென்ட், ரைட்டுக்கு ரிசீவ்னு இருக்கலாம். சேம் ஓன்லி. ரிசீவ் மீன்ஸ் ரைட், ரீடுனா சென்ட். ஓகே, கிளையண்ட் சைடில் சாக்கெட், கனெக்ட், ரைட், ரீடு. ஓகே, அப்ப இதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன? இதுல ஆദ്യം നമ്മൾ பண்றது பைண்ட். ஃபர்ஸ்ட் we will do bind. ஆദ്യം சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பைண்ட் பண்ணுவோம். பைண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன? we are just addressing ஸ்பெசிபிக் அட்ரஸும் போர்ட்டும் கூட அட்டாச் பண்றோம். ஓகே, ஐபி அட்ரஸ் வந்து கரெக்ட் போர்ட் கூட அட்டாச் பண்றோம். தட் இஸ் கால்ட் பைண்டிங். அடுத்தது லிசன். லிசன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேட்பாங்க. லிசன் அப்படிங்கும்போது சர்வர் ரெடியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஐ எம் ரெடி, ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த இன்கமிங் கால்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதா லிசன். இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். லிசனுக்குள்ளதான் வெயிட், வெயிட்ங்கிற ஒரு கீவேர்டு. ஓகே, ஸோ ஐம் ரெடி, சர்வர் இஸ் ரெடி ஃபார் அக்செப்டிங் த இன்கமிங் கால்ஸ். தட் இஸ் லிசன். அக்செப்டுக்கு வந்து எப்பவுமே நம்ம யூஸ் பண்ற கீவேர்டு என்ன? பிளாக். ஓகே, பிளாக். இங்க வந்து வெயிட்டிங். இந்த கீவேர்டு வெயிட். ஓகே, அக்செப்ட் அப்படின்னா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இட் வெயிட்ஸ் ஃபார் த வெயிட்னு இருக்கு. ஓகே, பிளாக் ஆர் வெயிட், பிளாக் ஆர் வெயிட். அப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ்? லிசன்ல வந்து சர்வர் இஸ் ரெடி, put the socket into passive mode and wait for the connection request. இங்க வந்து block or wait until the client connect. client connect பண்ற வரைக்கும் இவங்க block பண்றாங்க. when a client connects என்ன பண்ணும்? new socket வந்து create பண்ணும். okay, so till that it will block. that is called accepting an incoming client connection. okay, that means it will wait until a client connects. இந்த அக்செப்ட்ல தான் வந்துட்டு கரெக்ட் டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்கிறது. ஸோ இது தெரியணும், இந்த ஆர்டர் தெரியணும். அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 24. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கேட் 2026. ஓகே ஓகே, அஸ்மா பிஜிடிஆர்பி ஸ்டூடெண்டா? ஓகே, இந்த ப்ரொஃபைல் நேம் வந்து எனக்கு நியூவா இருக்கு. டுவெண்ட்டி ஃபோர்.
which of the statement is true கேட்டிருக்காங்க. What is the answer? யாரு கரெக்டா சொல்லுவோம் பார்க்கலாம். இது ஒரு நல்ல ஒரு கொஸ்டின் தான். இதுல இருந்து அந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ரீகால் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எப்பவுமே கேட் கொஸ்டின் நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டினா இருக்கும். ஒரு கொஸ்டின்னாலே நமக்கு நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் ஒன் கொஸ்டின்ல இருந்து. பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு இந்த 3 பேரும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கம்பைன் பண்ணி தான் வந்துட்டு கேட்பாங்க. அண்ட் ஆன்சர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எம்எஸ்கியூவா இருக்கும். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் ஆன்சர் கரெக்ட் இருக்கும். இது வந்து சிங்கிள் ஆன்சர் தான். ஓகே, சரஸ்வதி மட்டும்தான் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? கிளையண்ட் அண்ட் சர்வர் யூஸ் ஏ டூ வே ஹேண்ட்ஷேக். டூ வே ஹேண்ட்ஷேக் எத்தனை பேர் 24A சொல்லியிருக்கீங்க பார்க்கலாம். பிரபாவதி மேம், ஆனந்தி, வனிதாமணி, துர்கா, பிரம்மா, சாரி பிரம்மா கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க. தென் கவி, கங்கா. வாட் இஸ் திஸ் டிசிபி டூ வே ஹேண்ட்ஷேக்கா படிச்சிருக்கோம். த்ரீ வே ஹேண்ட்ஷேக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிசிபியோட த்ரீ வே ஹேண்ட்ஷேக் அது வச்சு நம்மள கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருக்கோம். கிளையண்ட் அண்ட் சர்வர் யூசஸ் டூ வே ஹேண்ட்ஷேக் கிடையாது, த்ரீ வே ஹேண்ட்ஷேக். திஸ் இஸ் ராங். அடுத்தது சர்வர் cannot initiate closing of the connection before the client initiate closing of the connection. அப்படி எல்லாம் கிடையாது. சர்வருக்கு வேணும்னா ஆദ്യം கனெக்ஷன் டெர்மினேட் பண்ணலாம். ஓகே, அதுதான் நம்ம ஃபின் கொடுப்போம். ஃபின்னு அது இல்ல, சாரி, ஃபின்னுங்கிறது கிரேஸ்ஃபுல்லி டெர்மினேட். அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? ஓகே, அதாவது இவங்க சைடு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க எஃப்ஐஎன் கொடுக்கலாம். யாரு ஃபினிஷ் ஆகுங்களோ அவங்க எஃப்ஐஎன் இனிஷியேட் பண்ணலாம். Okay, then TCP connection is half duplex. This is wrong. This is full duplex connection. Full duplex அப்படின்னா என்ன? ரெண்டு சைட்ல இருந்தும் at a time வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம். That is full duplex. சர்வருக்கும் கிளையண்ட்டுக்கும் at a time ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். Okay, this is wrong. The last one, client and server can initiate closing the connection at the same time. Yes, as it is full duplex, it can initiate closing the connection at the same time. Option D is the correct answer. தப்பானவங்க எல்லாம் வந்து செக் பண்ணுங்க, கான்செப்ட் ரீகால் பண்ணுங்க. இன்னைக்கே போயிட்டு அந்த த்ரீ வே ஹேண்ட்ஷேக்கோட அந்த கொஸ்டின் என்ன சால்வ் பண்ணிருக்கோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. சிங்கிள் எஸ்ஒய்என் அக்னாலஜ்மெண்ட் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க. ஒரு நியூமரிக்கலும் சால்வ் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். கேட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருக்கோம் நம்மள. அடுத்தது 802.11 tries to avoid collision using which protocol? Important. டுவெண்ட்டி பிரம்மா, சரஸ்வதி. கொஸ்டின்லே ஆன்சர் இருக்கு. கொஸ்டின்லே ஆன்சர் இருக்கு. எஸ், கௌதமி கரெக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. கொலிஷன் அவாய்டு கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ். சிஏ என்ன? சிஏன்னா என்ன? கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ். சிடினா கொலிஷன் டிடெக்ஷன். கேட்டுக்கிறது அவாய்டு. 802.11 நமக்கு டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. அதாவது நமக்கு கொலிஷன் இது வந்து 802.11 என்ன? தட் இஸ் வைஃபை, வயர்லெஸ். ஓகே, வைஃபைல வந்துட்டு wireless station cannot detect the collision while transmitting. So it using CA, collision avoidance algorithm use பண்றாங்க to avoid collision before transmission. நான் வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். I mean 802.11 CSMA CA யூஸ் பண்றோம் as it is Wi-Fi. It cannot detect the collision. So that is CSMA CA யூஸ் பண்றோம். CSMA CD is used in traditional Ethernet. எல்லாம் ரீகால் பண்ணுங்க. 26th. Yes, Saraswati correct.
26th பிரபாரிஷா கரெக்டா ரீட் பண்ணுங்க. ஒரு ஒரு நம்பர் ஏதாவது ஒரு ഒന്ന് ഇതാ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് 25 ன்னு பார்த்த உடனே ஓகே திஸ் இஸ் பி பிகாஸ் எஸ்எம்டிபி என்ன போர்ட் யூஸ் பண்றோம் போர்ட் நம்பர் 25 யூஸ் பண்றோம் ஓகே ஆனா அது பக்கத்துல ஒரு வேர்டு இருக்கு பாருங்க வாட் இஸ் தட் வாட் இஸ் தட் வேர்ட் ம் யூடிபியை யூஸ் பண்றோம் யூசர் டேட்டாகிராம யூஸ் பண்றோம் எஸ்எம்டிபி SMTP is using TCP, not UDP. Okay, that's why this is wrong. It used for the clients to download message. Download பண்றதுக்கு SMTP use பண்றோம். SMTP is a push protocol. It is sending. It is sending the mail to server. Okay, or between server. That's why it is called push protocol, transferring mail between servers. It was designed from the start with built-in encryption. No encryption in SMTP. That's why this is option C is the correct answer. Okay, SMTP uses TCP, not UDP. And which one is pull protocol? Okay, Kriba. So this SMTP is a push protocol. It is pushing the mail to the server. Which one is pull protocol? Tell me. Pull protocol. Yes, POP. What is the port number? POP 3. Yes, what is the port number of POP? Yes, 110. Very good. அடுத்தது RMA architecture இது பேஸ் பண்ணிட்டு என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா நமக்கு யூஜிசி நெட்டில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு நான் மாக் டெஸ்ட்ல அது கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சி பிளஸ் ஜாவா மாக் டெஸ்ட் இருக்குல்ல C++ அதுல தான் கொடுத்துருக்கேன் மேபி அது இந்த ஆன்சர் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல നമുക്ക് முடிக்கணும் இன்னொரு நியூமரிக்கலும் கூட இருக்கு இதுக்குள்ள ஐ திங்க் 27 yes very good B step is the answer RMA architecture போது this I will yes this is the RMA application architecture of RMA இது வந்துட்டு நான் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சைட்ல இருந்து எடுத்தேன் ஓகே so this is client side and this is server side இங்க client sideல தான் stub இருக்கும் stub is the gateway between client and server client sideல இருக்கிறது தான் stub இதோட கவுண்டர் பார்ட் வந்து skeleton server sideல skeleton ஓகே அப்ப ஸ்டெப் என்ன பண்ணும் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணுது தென் தி ஸ்டெப் பை த்ரூ த ஸ்டெப் only it is sending to the skeleton இப்ப ஸ்டெப் தான் வந்து அந்த மெசேஜ்னை வந்து கரெக்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்துறது ஓகே so step is a proxy of the remote object at client skeleton at server side okay and இது வந்துட்டு in between உங்களுக்கு இங்க transport layer தெரியுதா here you can see transport layer okay transport layer தான் இந்த connection enable பண்ணுது okay இது வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க and it is a layer which the RRL remote reference layer it is a layer which manages the references made by the client to remote object okay அப்போ இந்த ஸ்டெப்போட அந்த ஒர்க்கிங் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரியணும் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும் ஆദ്യം கிளையண்ட் வந்துட்டு ஸ்டெப்பினை கால் பண்ணும் ஸ்டெப் அந்த காலை வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணிட்டு அந்த மெசேஜினை வந்து மார்ஷல் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து அந்த மெசேஜ்னை வந்து என்கோட் பண்றது யாரு ஸ்டெப் டீகோட் பண்றதுதான் ஸ்கெலிட்டன் ஓகே அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியணும் so the step is a gateway between client and remote object அடுத்த கொஸ்டின்
28. Yes. Answer is C. Very good. Direct question da. Okay. Supporting both the specific process. And Ethernet address na physical address, IP address both the logical address, and URL is the identify specific resource on the internet. Yes. And 29th question. If subnet mask 255.255.255.224, which of the following will be direct broadcast address? நம்ம என்ன பண்ணுவோம் direct broadcast address கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். 29, none of the above. Prabha, check பண்ணிக்கோங்க. We will discuss more questions like this evening, okay? Yes, Prabhavati ma'am correct சொல்லிக்கங்க. கவிக்கங்க correct. நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்க வந்து டைரக்ட் ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் டைரக்ட் ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ்னா என்ன கான்செப்ட் ஆல் த ஹோஸ்ட் பிட் மஸ்ட் பி ஒன் ஓகே ஹோஸ்ட் பிட் மஸ்ட் பி ஒன் ஓகே அப்ப நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்க சப்நெட் மாஸ்க்ல இது மட்டும் ஒன்னு பிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்க பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஃபுல் ஒன் ஓகே அப்ப 224 ஹோஸ்ட் பார்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது 224 அப்படின்னா 111 ஓகே சோ அப் டு திஸ் இங்க வந்து 255 தட் இஸ் ஃபுல் ஒன் 255.255.2 ஃபுல் ஒன் நான் எழுதல ஓகே ஃபுல் ஒன் தென் இவ்வளவும் வந்து நெட்வொர்க் பார்ட் ரிமைனிங் எத்தனை பிட்டு 5 பிட்டு வந்துட்டு ஹோஸ்ட் பார்ட் ட்ரிபிள் இவ்வளவும் தான் ஹோஸ்ட் பார்ட் அப்ப நம்ம டைரக்ட் ப்ராட்காஸ்ட் அப்படிங்கும் போது நம்மள என்ன பண்ணுவோம் ஹோஸ்ட் பார்ட்டினா ஃபுல்லா ஒன் பண்ணிடுவோம் ஐயோ எத்தனை இருக்கு சாரி இது ஃபுல்லா திஸ் பார்ட் ஃபுல்லா வந்துட்டு தென் பிளஸ் ഇതിന്റെ കൂടെ 111 up to this network part. Okay, remaining 5 bits 0 0 0 0 0. This is the host part. Only this 5 bits are host part. அப்ப நமக்கு direct broadcast பண்றதுக்கு இதுன ஃபுல்லா host part ஃபுல்லா 1 பண்ணிடுவோம். ஓகே இப்போ நம்மள என்ன செக் பண்ணணும்னா இந்த ஆப்ஷன்ல இந்த லாஸ்ட் 5 பிட்ஸ் 1 இருக்கிறது எது எது இருக்குன்னு பார்த்தா போதும் அப்ப நம்ம இது 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 ரெண்டும் வந்து பிட்டா கன்வெர்ட் பண்ண போதும் 127 பிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது what we will get first bit 0 the remaining everything is 1 கரெக்ட்டா because this is 127 புரியுதா உங்களுக்கு 128 அப்படின்னா 1 then full 0 127 அப்படின்னா ஆதித்த பிட் 0 then full remaining 1 இதெல்லாம் தெரியணும் அங்க போயிட்டு கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு டைம் இல்ல ஓகே 1 2 3 4 5 6 7 8 ஓகே திஸ் இஸ் 127 அதே மாதிரி 63 எடுத்தாலும் ஆதித்த பிட்டும் ரெண்டாமത്തെ பிட்டும் 0 ஓகே தென் ரிமைனிங் ஃபுல்லா வந்துட்டு 1 இருக்கும் தட் இஸ் 63 ஓகே இந்த ரெண்டிலுமே லாஸ்ட் 5 பிட்ஸ் ஹோஸ்ட் பிட் வந்து 1 இருக்கா எஸ் தட் மீன்ஸ் இது this can be the direct broadcast address of this subnet mask. Okay, இப்படிதான் check பண்ணணும். And this is your last question. Simple question. Specific network is direct network. What you are saying, Kavi? Direct network na host bit should be 1. That's why both the options are correct. 30th is 12. 12 is the correct answer.
That is option C. ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഈസി ഇത് என்ன கேட்டிருக்காங்க செலக்டிவ் ரிப்பீட் நம்ம ஒன்றும் கால்குலேட் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் பிகாஸ் டோட்டல் 10 பிட் சென்ட் பண்ண போறோம் கண்டிப்பா 5வது பிட் தான் வந்துட்டு என்ன ஆகுது லாஸ்ட் ஆகுது அப்ப 5th பிட் லாஸ்ட் ஆகும் ஓகே நமக்கு பார்க்கலாம் 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் 1 2 3 4 5 ஓகே 5th பிட் லாஸ்ட் ஆயிருச்சு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 5നെ again നമ്മൾ சென்ட் பண்ணுவோம் ரைட் 5നെ again only 5നെ നമ്മൾ சென்ட் பண்றோம் ரிமைனிங் எதுவும் നമ്മൾ சென்ட் பண்ண மாட்டோம் ஓகே 5നെ சென்ட் பண்றோம் ஆனா இந்த டைம்ல ஆக்சுவலி നമ്മൾ 6 ഉം 7 ഉം சென்ட் பண்ணிருப்போம் அது வேற மேட்டர் see like this we are sending 1 2 3 4 5 okay 6 7 in that way we are sending appo every fifth bit is lost okay so fifth bit lost ஆன டைம்ல actually as this is center window size is 3 നമ്മൾ 6 ഉം 7 ഉം send பண்ணிருக்கோம் okay but after that only we came to know that this fifth packet is lost now what we have to do as it is selective repeat we need to send only the lost packet that is 5 6 ഉം 7 ഉം send பண்ண வேண்டாம் okay then നമുക്ക് ഇനി 8 9 again 9 வந்து லாஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் 9 again சென்ட் பண்ணோம் ஆனா இந்த 9 லாஸ்ட் ஆன டைம்ல ஆக்சுவலி நம்ம 10 சென்ட் பண்ணிருக்கோம் but we need to resend only the 9 so total 12 packets will be there okay that's all and tomorrow software engineering okay by 11 o'clock and tonight 8 o'clock we will continue with this computer network concepts in for the paid users in app okay so let us wind up okay hope it is useful for you all now we will see again by tomorrow morning 11 o'clock for the software engineering okay thank you all okay so I'm winding up bye all of you take care see you tomorrow